Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Pektown Public Forum pra Pektown laga manukan itu sal pra shuru kurikina iman borta factions ke alag text di thakato holte rakhibo koise. CGST Dimapur pra rupees 53 crore GST fraud dhurikina ekjon ke arrest korise. President Donald Trump janaiছে ki US Iran against ekdom strong military action lubule bhabna kurikna jaise koise. Hazar nishna suicide bombers India ke attack korbele taiyar ase koikna banned terror group Jaish-e-Mohammed laga chief Masood Azhar pra audio clip te janaiছে. Pektown Public Forum PTPF pra announce korise ki Pektown laga manukhan itu sal pra shuru kurikina iman borta factions ke alag text di thakato nadia hoi jai kina holte rakhibo koise. Itu to public kan iman borta faction naga collection pra duk panimite ase koikina janaiছে. Statement te PTPF janaiছে ki takhanto town based civil society organization ase koise juntu to district administration aru law enforcement agencies ke peace aru public order rakhibo nimite modot koribo karne citizens pra mandate kurishi koikna janaiছে. Organization pra kineka poila phale NNC FGN nishna committee factions taka time public bi nijor laga mon pra olaikna national workers ke contribute korikna alag tax nadibo karne ekta jagate jama korikna support korikna hishi hoilibi itia factions 30 opor hoikina jai thaka pra citizens kan tax pra bishi duk pai se koikna PTPF pra janaiছে. Public kan duk pai thaka to not korikna forum pra meeting matishe koise juntu to 17 factions laga representative pra attend kurishi kote alag factions laga sob tax khan itu sal pra loikina hold rakhibole janaiছে koikna state kurishi. Forum janaiছে ki decision itu to Chakisang public organization CPO aru alag civil society organizations or tribal hohos one government one tax limited demand kora logote align kure koikna janaiছে. Forum janaiছে ki factions kan ekta national platform aru ekta government under ekta kurikina nahatak Pektown laga manukan faction kun kebi tax nadibo koikna state kurishi. PTPF bi judi factions kun bi town te peace to biya korle public action lubo koikna warn kurishi. Issue to opor MLA Kuzoluzo Azuninobi Pek Area Wrestling Association laga 29th Senior and First Under 15 Wrestling Meet 2026 te kotha kurikna civil society organization CSOs or NGOs ke multiple taxation extortion dhamki dikina bhoy khilakhan against ekta movement launch korbele urge kurishi. Azo pra situation itu to ekta dangor wake up call ase koikna kiman deri naga manukhan enika practice tolerate kurubo koise. One faction, one voice, one text or one demand karne khara kurikina azo warn kurishi ke 31 factions pra hodai din laga peace to biya kuri dikhina common public kaniman duk pai se koikna warn kurishi. Ekta dangor GST tax fraud case juntu to rupees 53 crore nishna ase itute GST officials Dimapur pra Atikur Rahman Barbuya kun Messrs Bandang Tushi Mining Private Limited aru Messrs Cavito Mining Private Limited laga director ase take allegedly saman iku bikri na kurikna tax system ke fake nakli bills bonai kina thoka nimite arrest kurishi. Companies juntu coal koila aru kok bikri kra claim kurishi takan enikai ku kuri thaka nai aru takan officially registered kura jaga te bi ku company thaka nai koikna janaiছে. GST files check kurate saman asul te ku bikri na kurikna officials Nakli tax credits worth rupees 53 crore claim hoikna pass kura paise. Taxpayers bi statement support kuribo karne iku bank statement nishna documents thakanai koikna janaiছে. Barbia ke CGST Act 2017 laga sections 132 subsection 1 clause B or clause C under offense kranimite guilty paise. Junto ase police kan court laga permission naloikina takhan nijor action lobole paribo aru non bailable ase. Taike January 10 tarik din Dimapur te pra arrest korikna court laga age te loi jaise kote investigation ityabi cholikna jaise. US President Donald Trump proclaim kurishe ki Iran pra US ke kotha korikna negotiate korbele contact kurishe kote taito Iran against ekdom strong military action lobole bapna kurikna jaise koise. Claim itu to Iran government pra ekdom biya tarika pra protesters kun country laga economy bishi biya hoikna jai thaka against protest kuri ase
তাইখান অপৰ ক্ৰেকডাউন কৰিবলৈ দি কিনা মানুহ বেছি মৰা পিছতে আহিছে ট্ৰাম্প কি যদি ইৰাণ প্ৰটেষ্টাৰ্ছকে মৰাই দি কিনা ৰেড লাইনটো পাৰ কৰি আছে নাই সোধাতে ট্ৰাম্প জনাইছে কি চাইলেতো তাইখান লাইন পাৰ কৰা শুৰু হৈছে কয় কিনা জনাইছে কি ইউএছ আৰু ইউএছ লগা মিলিটাৰী চিৰিয়াছ তৰিকা পৰা চাই কিনা যাইছে আৰু ষ্ট্ৰং একশ্যন নিমিত্তে প্লেন কৰি আছে কয় কিনা ষ্টেট কৰিছে ট্ৰাম্প জনাইছে কি ইৰাণ কমজোৰ হয় কিনা ইউএছ লগা প্ৰেছাৰ ল'বলৈ নাপাৰা নিমিত্তে টক্স ল'বলৈ কৰি আছে কৈছে US Best Human Rights Activist News Agency laga report hisabte 538 June mudishi aru 10,600 nishna arrest hoishi koise kote Norway Best Iran Human Rights hisabte 192 June murishi koikna janadishi Iran pra manu kiman murishi to officially release nakura aru internet pura puri bond thaka karne manu exactly kiman murishi to laga data to sob logote alag alag ase Reports hisabte Trump military strikes, secret cyber weapons, dangor ola sanctions or anti-government sources ke online te modot dibole nishna options khan bhapna kuri ase koikna state krishi. Iranian security forces or state employees ke protest to join koribole urge korikna koishi ki takhan nogote duita options ase ekta to citizens logote khara koribole aru dusra to protesters ke morai dia khan nogote khara koribole koikna janadeshe protest movement junto agete country laga economic giranimite shuru hoishi to itia country te political reform anikina government to hatabole demand korikina jaise Iran bi judi US attack korile takhan bi retaliate jawab dibo koikna warn korise একটা নতুন অডিও রেকর্ডিং জুনটুতে ব্যান টেরর গ্রুপ জেশ-এ-মোহাম্মদ JEM laga chief Masood Azhar ho suspect ase to online te viral hoikna jaise kote Azhar allegedly bombers hazar nishna ke India ke attack korbo nimite stand by te tayar korikna ase koikna hunibole pai audio clip te Azhar warn kore ki tai judi asul te suicide bombers kiman ase to koile dunia pura asurit hoi jabo koise Azhar janaishe ki tai laga followers kanto dunia te thaka aram nimite nohoy kina tai khan nijor laga life te goal to pura kurubo nimite martyr hisab te murubile bi tayar ase koikna janadeshe Masood Azhar kun United Nation designated terrorist ase tai bishi age pra Pakistan te thaki kina India laga against attack plan korikna ahi ase tai bi sal 2001 parliament attack or 2008 Mumbai terror attack nishna alag alag terror incidents laga prime accused ase Ito audio kiman hosa ase aru kitia kwa laga ase ito independently verify koribole na pare koise kote analyst janaishe ki warnings ito to JEM operation sindur time Indian forces fale pra bishi loss hoy kina kamzor hoy janimite propaganda nishna bi hubole pare koikna warn koise